Okay guys, this is going to be brief. We're going for a walk in the middle of downtown in Guadalajara. I'm going to show you everything there is to do, eat, have, be. A bunch of workers hanging out at the bar, educational building. Everybody gets married at this church. There's so much food. I hope you're ready. Cafe, casino. My friend is out with her pies. So, my friend with churros. So here's the cathedral. Here's the main square. It's the sunset. So this is hot dogs and bacon. Sorry. It's corn. Pies. Flan. So this is all the meat side. I'll take you to my vegan spot, but I just want you to get a picture of the vibe here. People just chilling, eating. Got some sopes. Some sopes. You know, I'm all over it. Oh, check out. Okay, so for my spots. Oh, they're not free today. Disculpa, ¿dónde compraste los tacos dorados? Al otro lado de las aguas. Ah, ok, gracias. Es para aquí, es de veganos. We gotta go quick because everything is about to. My phone is on its last leg. There's always a wedding at this church, which is like the main one. And
Here's what I was talking about, this bus. Esta de la familia. You can just hop on, hop off. Here in Guadalajara. So there's like a double decker. Here is vegetarian pozole. Check out the price here. Hola, ¿qué tal? Okay, so this is tía. Good prices. Everything is vegetarian, vegan. I eat here como cada 2 días cada semana, sábado y domingos. Este es mejor. Ceviche de cauliflower. Vamos. Cualquier problema que tengan en sus plantas con él, cualquier Veganos. planta Para de vegano. ornato, frutal o medicinal, Alejandro. Ahí está Permiso. Alejandro. Tamales. Pero todo tiene A ver, queso. vamos por el otro lado de la plaza, más bien a la siguiente jardinera. Chocolate. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ok. La siguiente jardinera Sí, porfa, ¿de dónde? sigue hasta el fondo. Bueno, Por ahí el está cacao que pedimos de Tabasco Fran. y ya aquí nosotros Libros lo nuevos de usamos y estado. hacemos chocolate. Tengo con azúcar, poco También azúcar, es sin experto azúcar, todo lo que se endulzado trata con de hoja de libros. Así stevia que o con si café. buscan algún Wow. título especial, ¿Cómo te gusta? ahí ¿Dulce o con Fran amargo? Amargo. lo consiguen. Si no lo tienen, se lo consiguen. Pero tienen bastantes títulos, libros nuevos de estado. ¿Cuánto está el bote de miel? 160 es kilo. Gracias. Gracias. Ese es semi amargo. Pero viendo igual. hacia Te acá, puedo por ahí dar a está probar caro. uno más amargo. Ok. Voy a poner poquito más porque mi teléfono tengo como poco batería. Voy por un video y regreso. En Ok. piedras Gracias. preciosas, semipreciosas y fósiles. Tiene bastante Oh my God. fósiles. ¿Qué es? Les hace collares, también dulces, también piezas especiales a su gusto. ¿Tienen alguna pieza especial a su gusto? All of this. Well, not all, but Hola, abuela. generally Cuidado. perdón. Te la hago. Hola. Y el Generally precio de caro, speaking, all el vegan. toldo blanco, ¿Quién sigue? aquí en medio de la plaza, primer toldo blanco, la mitad de la plaza. Agua de Vegan Marisa, tacos, Norma y Juan Pablo. quesadillas, hamburguesas, vegan hot dogs, vegan Artesanía, choripán, vegan piedras bebidas, preciosas y filigranas, vegan postres. collares, pulseras a niños, atrapacaños, flores de Bach. Across the Juan street Pablo, ahí here está Juan Pablo. is levantando la mano. Dahlia's Muy bien. Vegetarian Restaurant. Here is the vegan all-you-can-eat restaurant. All of this natural. And of course, Universidad de ¿Sí, Guadalajara. señorita? There's a lot more around, but I'm running out of battery. I really want to show you more, and we'll have to go check out more next Okay. time. A But I mitad de la gotta go plaza. because we don't have Por much ahí battery, está. so I need my phone to get back. I'll see you guys soon in the next video. A ver, Bye, my love from Guadalajara. ok.